Next topic, second, periodic classification of the elements. In this topic, we have to study about elements and their classification, Newland's laws of octaves, modern periodic table, Dobereiner's triad, and Mendeleev's periodic table. So see here, student, in Can You Recall, some questions are given. We have to answer these questions. What are the types of matter? So do you know what is the matter? Matter is nothing but anything around us which can perceive through our senses and which are having the volume and mass. So matter is nothing but the substance or anything around us which is having the volume and mass. Now second question, what are the types of elements? What are the types of elements? There are the different types of the elements, and now these elements are classified depending upon their physical properties. These are metals, non-metals, and metalloids. Then third question, what are the smallest particle of the matter called? So student, we know that the smallest particle of the matter is composed of numerous smallest particles, and these particles are known as atoms. So the smallest particle of matter is known as atom. Now what is the difference between the molecules of elements and compound? तर या ठिकाणी आपल्याला मॉलिक्युल्स ऑफ एलिमेंट्स आणि कंपाऊंड्समध्ये डिफरन्स विचारला. तर ॲक्च्युअल मेन डिफरन्स म्हणजे मॉलिक्युल्स आणि कंपाऊंडमध्ये महत्त्वाचा डिफरन्स कोणता? तर जे एलिमेंट्सचे मॉलिक्युल्स असतात ते एकाच प्युअर सबस्टन्सने तयार झालेले असतात. That means the molecules of elements are homoatomic molecules, while in case of the compounds, the two or more atoms of the different elements can combine to form the compounds. Now next bit from this topic, classification of the elements. Now there are so many elements, at about 118 elements. So this is the method. That means we have to classify the elements to become their study very easy. तर या ठिकाणी लक्ष द्या, 118 एलिमेंट्स आर नोन टू द सायंटिफिक वर्ल्ड. सध्या 118 एलिमेंट्स नोन आहेत आणि या 118 एलिमेंट्सचं क्लासिफिकेशन या ठिकाणी आपल्याला अभ्यासायचं. तर लक्ष द्या, पॅरेग्राफमध्ये काय सांगितलं. वी हॅव लर्न्ड इन द प्रिव्हियस स्टँडर्ड दॅट all the atoms of an element are of only one type. Today 118 elements are known to the scientific world. However, around year 1800 only about 30 elements were known. 1800च्या एडिशनच्या वेळेस सुमारास ओनली 30 एलिमेंट्स नोन होते, पण सध्या टुडे 118 एलिमेंट्स नोन आहेत. मोर नंबर ऑफ एलिमेंट्स वेअर डिस्कवर्ड इन द कोर्स ऑफ टाईम. जसं जसं ग्रॅज्युअली टाईम पास होत असतो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिस्कवर होतच राहणार आहेत आणि होतच जातात. मोर अँड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ these एलिमेंट्स was gathered. To ease the study of such large number of elements, scientists started studying the pattern, if any, in the vast information about them. तर 118 एलिमेंट्सचा जर आपल्याला स्टडी एकदम सोप्या पद्धतीने करायची असेल तर the scientists gather more and more information about the elements and they start to classify all these elements depending upon their characteristics. That means they group the elements which shows the similar characteristics. Now next, you know that in the initial classification of the elements, they were classified into the groups of the metals and non-metals. तर इनिशियली जो क्लासिफिकेशन होता एलिमेंट्सचा त्याच्यामध्ये फक्त मेटल्स आणि नॉन मेटल्समध्ये या एलिमेंट्सला क्लासिफिकेशन केलं होतं. लेटर ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स, these are known as metalloid. The metals, non-metals and metalloid was noticed. As the knowledge about the elements, लक्ष द्या इथे, as the knowledge about the elements and their properties went on increasing, different scientists started trying out the different method of classification. So student, from this paragraph we come to know that 118 elements are known to the scientific world up to this time. Then gradually the number of elements are discovering. Then the scientists search
different properties of the elements and they grouped the elements having similar properties and they made the classification. This traditional classification of the elements is nothing but the elements are divided into the three types: metals, then non-metals, again metalloid. This is broadly metalloid. This is broad classification of the elements: metals, non-metals and metalloids. Now see here, next point, Doberinus triad. In the year 1817, a German scientist Doberainer suggested that properties of the elements are related to their atomic masses. सो स्टुडंट, तर सगळ्यात पहिले जो प्रयत्न केला होता या एलिमेंट्सला क्लासिफाय करण्याचा, तो सगळ्यात पहिला प्रयत्न 1817मध्ये जर्मन सायंटिस्ट डोबेरायनर या शास्त्रज्ञाने सगळ्यात पहिले प्रयत्न केला. तर त्यांनी काय सांगितलं, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू दिअर ॲटॉमिक मास. कशाशी रिलेटेड आहे? त्यांच्या ॲटॉमिक मासेसशी त्या प्रॉपर्टीज रिलेटेड असतात. He made the groups of the three elements each having the similar chemical properties and called them triad. तर त्याने तीन एलिमेंट्सचा ग्रुप तयार केला हॅव्हिंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज आणि त्याला काय नाव दिलं? ट्रायड्स. सो डोबेरायनर अरेंज द थ्री एलिमेंट्स having the similar chemical properties and called them triad. The 1817 German scientist Doberainer suggested the classification of the elements depending upon their properties of the elements, and he said that the properties of the elements are nothing but these are due to their atomic masses. We know that what is atomic mass. Atomic mass is nothing but the total number of protons and neutrons present in the nucleus of an atom. So these atomic masses are responsible for the different properties of the elements. Suppose the metals shows the malleability, ductility, conductivity, so many properties. So that these properties of the metals, different properties of the metals, ductility, conductivity, these properties depends on their atomic mass. So atomic mass is responsible for the properties of the elements. Then Doberainer arranged the three elements having the same properties with their increasing atomic mass, and he showed that the atomic mass of the middle element was approximately equals to the mean of the atomic masses of the other two elements. So this is the main idea for the classification of the Doberinus triad. See here, the atomic mass of the middle element was approximately equals to the mean of the atomic masses of other two elements. म्हणजे जे दोन एलिमेंट्स आहेत, तीन एलिमेंटच्या ग्रुपमधले पहिल्या आणि तिसऱ्या एलिमेंटच्या ॲटॉमिक मासेसचा मीन ॲव्हरेज जर आपण काढला तर तो ॲप्रॉक्सिमेटली इक्वल येतो ॲटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट. हाऊएव्हर ऑल दी नोन एलिमेंट्स कुड नॉट बी क्लासिफाईड इन टू द डोबेरायनर ट्रायड. पण पुढे असंही दिलेलं आहे की डोबेरायनर्सची जी पद्धती काढली होती क्लासिफिकेशनची ट्रायडची, द ऑल एलिमेंट्स ॲट दॅट टाईम नोन जे होते त्या सगळ्या एलिमेंट्सला अकॉर्डिंग टू द डोबेरायनर्स ट्रायड क्लासिफाय करता आलेलं नव्हतं. तर या ठिकाणी जो टेबल दिलेला आहे लक्ष द्या इथे. सिरियल नंबर ट्रायड एलिमेंट 1 हॅव्हिंग ॲक्च्युअल मास स्मॉल एन इथे डिनोट केलेले, एलिमेंट 2 आणि एलिमेंट 3 एलिमेंट्स या ठिकाणी घेतले. प्रत्येकाचे ॲटॉमिक मासेस आपल्याला दिलेला आहे. एलिमेंट 1चे ॲटॉमिक मास स्मॉल एनी डिनोट केलेले, एलिमेंट 2चं स्मॉल बीने आणि एलिमेंट 3चं स्मॉल सीने आपण ॲटॉमिक मास इथे डिनोट करतोय. सो फर्स्ट ट्रायड लिथियम, सोडियम अँड पोटॅशियम. सी हिअर द ॲक्च्युअल ॲटॉमिक मास ऑफ द लिथियम इज 6.9. Then actual atomic mass of the potassium is 39. Atomic mass of the potassium is 39. So the mean of average atomic mass of the sodium is 23. Atomic mass of the lithium is 6.9. Atomic mass of the sodium is 23 and potassium is 39.
तर 39.1 आणि 6.9चं इथे या ठिकाणी ॲडिशन करून आलेल्या आन्सरला आपण 2ने डिवाइड केलं तर आपल्याला ॲटॉमिक मास 23 येतो, विच इज द ॲक्च्युअल ॲटॉमिक मास ऑफ द सोडियम. That means this is the Dobereiner triad. Then another Dobereiner triad is calcium, strontium and barium. The calcium having atomic mass 14.1, then barium having atomic mass 137.3. According to the Dobereiner, the mean average of the two atomic masses of the two elements is exactly equals to the or nearby equals to the atomic mass of the middle element. So 40.1 plus 137.3 याला 2ने डिवाइड केलं, आन्सर येते 88.7. 88.7. स्ट्रॉन्सियमचं ॲटॉमिक मास आहे 87.6, विच इज नियरबाय इक्वल टू द 88.7. देन नेक्स्ट एक्झाम्पल, chlorine, bromine and iodine. Chlorine atomic mass 35.5, iodine 126.9. 35.5 plus 126.9 divided by 2, which gives us 81.2, and the bromine atomic mass of the bromine, which is the middle one element, 79.9. So this is nearby equal to the 81.2. So according to the Dobereiner, atomic masses of the middle element is approximately equals to the mean of the atomic masses of the two other elements. So here students, we have completed our point from the classification of periodic table, this Dobereiner triad. In our next video we will study about Newland's octaves. Thank you.